మొబైల్ పెట్టినట్టున్నా సార్. మొబైల్ ఓకే. సతీష్ సార్. సార్ మీ పిల్లలు జాయిన్ మీ స్కూల్ పిల్లలు జాయిన్ అయ్యారు. హ్యాండ్ రైజ్ చేయమని చెప్పండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేయమని చెప్పండి. అరే హారిక హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి నాన్న. హారిక హ్యాండ్ రైజ్ చేయి. అమ్మాయి ఎప్పటికీ అన్మిట్ లో ఉండాలి సార్. అన్నిట్లో ఉంటాను. ఎప్పటికీ అన్మిట్ లో ఉంటుంది అమ్మాయి. ఓకే నానా, నీది నేమ్ చేంజ్ చేసుకున్నా, రీనేమ్. నీ పేరు రాసుకొని స్కూల్ పేరు రాయి. లింగం అని ఫాదర్ పేరు ఉన్నది. ఓకే సార్. నీ నేమ్ రాసుకో. నిన్న సార్ చెప్పాడు కదా రీనేమ్ రాసుకోవడం. చెప్పండి సార్. రవీందర్ సార్. ఓకే సార్. రవీందర్ సార్, మీకు రవీందర్ రెడ్డి సార్ ఉన్నాడు. రవీందర్ రెడ్డి సార్ ఉన్నాడు. గుడ్ మార్నింగ్ అదే గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పారు. మీరు సెట్టింగ్ లో బిజీ ఉన్నారు. ఓకే క్లియర్ గా ఉన్నా సార్ రవీందర్ సార్. కరుణాకర్ జెడ్పిహెచ్ఎస్ కోరుకొండ మ్యూట్ చేసుకున్నాను. సార్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అందరినీ మ్యూట్ చేయండి సార్. ఒక నలుగురికి మాత్రం అవకాశం ఉంది. ఒక నలుగురికి ఇవ్వండి. ఓకే సార్. కలిపి చల్లమన్నా. కలిసే చల్లమన్నా అనుకున్నాను. పిల్లలు కేజీబీవి జఫర్గఢ్ ఉన్నారా? కేజీబీవి జఫర్గఢ్. సార్.
ఓకే. మీకు మార్నింగ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం కదా నాన్న? మరి మీరు తెలుగు మీడియం వాళ్ళు అటెండ్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అటెండ్ కావాలి నాన్న. నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం సార్. ఇంగ్లీష్ మీడియమేనా? సార్ ఓకే. కేజీబీవి జఫర్గఢ్ ఓన్లీ హై స్కూల్ చెప్తున్నావా నాన్న? జఫర్గఢ్ హై అవును స్కూలా? సార్. తిడుగు సార్. తెలుగు హై స్కూలా? ఓకే ఓకే. టిఎస్ఎస్ మోడల్ స్కూల్ జఫర్గఢ్, మోడల్ స్కూల్ జఫర్గఢ్, గన్పూర్ మోడల్ స్కూల్, There, sir. గన్పూర్ మోడల్ స్కూల్. There, sir. And Vimanas. ఓకే. I'm also there, sir. I'm also there, JPHS sir. షూన్పల్లి, షూన్పల్లి. Yes, sir. వెరీ గుడ్. యువర్ నేమ్? Saumya. సౌమ్య. నువ్వు ఫీడ్ నీ పేరు మీద స్కూల్ మీద ఫీడ్ చేయనా, రీనేమ్ చేసుకో. Okay, sir. ఓకే. మీ పేరు మీద ఉండాలి నాన్న. Okay, sir. ఇప్పగూడెం హై స్కూల్, ఇప్పగూడెం హై స్కూల్, పల్లగుట్ట హై స్కూల్, జెడ్పిహెచ్ఎస్ పల్లగుట్ట. వెరీ గుడ్. జెడ్పిహెచ్ఎస్ చిల్పూర్. 2 branch, sir. వెరీ గుడ్. చిన్నపెండ్యాల్ హై స్కూల్, చిన్నపెండ్యాల్. Present, sir. ఓకే వెరీ గుడ్. మల్కాపూర్, జెడ్పిహెచ్ఎస్ మల్కాపూర్, మల్కాపూర్. జెడ్పిహెచ్ఎస్ లింగంపల్లి. Good morning, sir. ఎక్కడన్నా స్కూల్? ఓకే. చాగల్, చాగల్ హై స్కూల్, చాగల్ నాన్న, జెడ్పిహెచ్ఎస్ చాగల్. తాటికొండ, జెడ్పిహెచ్ఎస్ తాటికొండ. రోజు ఒక మండల్ రివ్యూ చేద్దాం నాన్న. మరి ఈరోజు గన్పూరు, చిల్పూరు మండల్స్ అయిపోయినాయి. ఎవరన్నారా తాటికొండ? ఓకే. ఈరోజు తాటికొండ స్కూల్లో ఎవరు లేరు, మల్కాపూర్ లేరు. ఓకే. రవి సార్ స్టార్ట్ చేయండి. Good morning to all. రవి సార్, మన మూల రవీందర్ సార్ మీకు కోస్ట్ గా ఉన్నారు. Okay, sir. రవీందర్ సార్ ఉన్నాడు మీకు, రవీందర్ రెడ్డి సార్. Okay, thank you, sir. ఓకే ఓకే రైట్. సార్ పిల్లలందరినీ మ్యూట్ చేయండి. ఒక నలుగురికి మాత్రం అవకాశం ఇవ్వండి. అలా బాగా వస్తుంది. Good morning, sir. Morning, sir. నానా ఓన్లీ మీరు చార్జ్ చేయండి నాన్న. ఎవరు కూడా గుడ్ మార్నింగ్ మ్యూట్ చేసుకోండి, మ్యూట్ చేసుకోండి అందరూ. ఎవరు మధ్యన మాట్లాడొద్దు. సాహితీ రెడ్డి వచ్చిందా? సాహితీ. Good morning to all. Today, very important session. We are going to learn about the area of the plane figures, area of the 2D shapes. It's totally activity based. How can find the formula for finding the area of rectangle, area of square, area of the trapezium, area of triangle, area of parallelogram, area of rhombus, area of circle, and area of general quadrilateral. Before going that, we know very well what is the definition of area. The definition of area. What is the definition of area? Now,
Children, look at this board. This is one of the 2D shape, general quadrilateral. And next is a triangle. And the next it is a sector. We know very well. Now, what is the mean of area? What is the mean of area? Now, as object, a place is occupied. A place occupied by an object. Now here, a place is occupied by an object. Gadina. Now here, a place is occupied by an object is called area. Now here, once again, this is one of the object. Now this object occupied some place. Now this place, this it means interior of the boundaries. Interior of the boundaries is called area. Now here is, it is a triangle. A triangle is occupied place. Now here is some place is occupied. Here is a interior place. It's an interior place of this triangle is called area of the triangle. Now here is sector. It is one of the object. Now this sector occupied some place. Now this occupied place. These are occupied place. Occupied place. Okay. These are occupied place. These are interior place. Occupied place is called area. And triangle. Here, it's a triangle. Now these are interior place. These interior place, inner place, is called area of the object. Now, what is the measuring units of area? Area ni manamu ఎందులో కొలుస్తాం? Always after finding the area, we put square centimeter, square meters, square kilometers, square decameters, like that. Why? Now area measures in squares. Why? Why could not measure in circles? Why could not we measuring in triangle units? Now let us see, observe. Here I take a unit triangles, all equal triangles. Now here triangle, okay. For example, it's a treat as an area, for example. Now, but how to find, for example, rectangle area? Now, it is a form in rectangle. We could not form rectangle. Now, this rectangle we could not measure in
triangle units. Yes. Why? Because here is some area is left. Here and here, some corner point. It's a rectangle. But here is some places are not measuring by triangle units. Okay. Now here, see. రవి observe సార్ the figure. కెమెరా దగ్గర పెట్టుకోండి. Okay, sir. లాంగ్ అయింది కెమెరా. Okay, okay, sir. బోర్డుకు లాంగ్ అయ్యే వరకు కొద్దిగా విజిబుల్ గా లేదు. Okay, sir. మీరు ఇట్లా చూపెట్టండి. ఓకే, బోర్డు కనబడతలేదు అంతే. Okay, wait, sir. దగ్గర పెట్టుకోండి. Okay, sir. Here, sir. Now. Okay. Now, right. Okay. Now, area cannot measure in triangle units. Now area, for example, is area. It is a rectangle form. Measuring by circles, equal radius circles, unit circles. Now, how many circles are formed here? Occupy the place. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 circles here. Now, area of this rectangle, now here. Area of this rectangle, if we measure in circles, some place are left here. Now, between the circles, so we could not the accurate area by using unit circles. And next, as well as here, we could not find the unit triangles. We could not accurate area. We could not get accurate area using by unit triangles. Now, which unit is suitable for finding the accurate area of plane figures? Now, observe. Now, here. Okay, here, dear students. Observe. Now, it's a rectangle form. Now, here is how many square units here? Here is in this figure. We have how many square units? Now, here is finding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 square units. Rectangle. So, in the rectangle area, in finding rectangle area, by using these square units, we could not leave any space between the square units. Here, in using unit triangles, we leave the some space, it's a corner. By using circles, we leave the some space between the unit circles. But we could not leave, we could not miss the small area between them square units. That's why area always measuring by square units. So any plane area
measuring square centimeters, square meters, square kilometers. Okay. Now, okay. Here, next. How to find the area of rectangle? Area of rectangle. Now, already we know rectangle, length, breadth. Now, how to find the area of rectangle? This is a very important to our basic concepts. All 2D shapes area, all the area of 2D shapes by using rectangle area. ఒక దీర్ఘ చతురస్రం రెక్టాంగిల్ ఏరియా మనకు తెలిస్తే 2D షేప్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల క్వాడ్రిల్స్ యొక్క ఏరియాని మనం కనుక్కోవచ్చు. రవి సార్ సైడ్ కు ఉన్నది కెమెరా నీకు స్ట్రైట్ గా పెట్టుకోండి, అది విజిబుల్ గా ఎందుకు స్ట్రైట్ గా పెట్టండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకే 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 నౌ ఓకే సరిపోతుంది. ఓకే, నౌ area of the rectangle. How to find the area of the rectangle? For example, here is a breadth. Okay, here is a breadth, here is a length. Length is a 4 units. Okay, it's a 4 units, it's a 3 units. Okay, now here area of the rectangle. Area of the rectangle. Here, now, one, two, three, four. Okay, now, 1, 2. Here this. Now, it is a length 4 units and breadth is a 3 units. Now, how to find the area of rectangle? By using these square units. Now, what is the area of this rectangle? How many square units? How many square units? How many square units? Can you find? సార్ అందరూ మ్యూట్ లో ఉన్నారు సార్, పిల్లలందరూ. మీరు కంటిన్యూ కాండి. గుడ్ గుడ్ గుడ్, యు ప్రొసీడ్. Now, here the area of a rectangle is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 square units. Now, for example, a large here is example, here is a one big rectangle. How to find the this area? Always occupying placing by using by these square units, it's possible. A large area is occupied. How to find the area of a rectangle? So it is not possible always using by this type of square units by covering the area. So we need a generalization formula, general formula. So how to find the general formula? Now here, for example, here now here is L plus B, L minus B, L into B. Now L divided by B. L plus B. L plus B is L is 4 units and B is 3 units is equal 7 units. L minus B.
Substitute the value of L and B. 4 minus 3 is equal 1. L into B, 4 into 3 is equal 12 units. Now L divided by B, so 4 by 3. 4 by 3. It is a 1 point something. Okay, 1.3 something. Okay. Now here, in the practical method, we have a 12 square units. Now we finding the generalization formula of area of the rectangle. If the length units and the breadth units adding, we get 7 units. By using length and breadth. By using length and breadth units, if we add the length and the breadth, it's 7 units, but here is a not 7, more than 7. So by adding length and breadth, we could not get the area of rectangle. Next, subtracting. L is a 4 units, breadth is a 3 units. By subtracting, we get 1 unit. But here is a 1 unit. No, it's a 12 square units. So by subtracting, we could not get the area of rectangle. Next, L divided by B. L is a 4, B is a 3. By dividing, we get a 1.33 something. But it's a more than 1, less than 2. But here we have 12 square units. So which operation is equal to getting the area of this rectangle? Now observe, it's a 7. No, it is a by subtracting. No, by dividing. No, by multiplying. Yes, it's a 12 square units. By multiplication, length and breadth of a rectangle, by multiplication, we get the area of rectangle. Yes, so therefore, the area of, okay, the area of the rectangle, okay, area of rectangle is equal L into B. It means length into breadth. Yes, okay. Is it visible? Length into breadth. Okay. Now take a screenshot. Take a screenshot. ఓకే రవీందర్ సార్ గుడ్ బాగా కనబడుతుంది పిల్లలు చాట్ లో ఆన్సర్ చేస్తున్నారు నో Okay, sir. ప్రాబ్లం యూ కెన్ ప్రొసీడ్ ఇట్స్ గుడ్ Okay, thank you, sir. Thank you. Take a screenshot. Now, how to find the area of a square? Area of a square. Now here, area of the square. Okay. Area of the square. Now, సార్ ఒక్క నిమిషం జాషువా రేజ్డ్ హ్యాండ్ ఇస్ దేర్ ఎనీ ప్రాబ్లం జాషువా ఏదో హ్యాండ్ రైజ్ చేసావు ఎనీ డౌట్ జాషువా అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడు జాషువా అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడు okay, sir. Okay, No problem. okay, no problem. Right. Now here is area of the square. Area of the square. Yes. How to find the area of the square? Now removing this. Now here is a. Now observe this side is 3 units. 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 All sides are having 3 units. Now, how to find the area of a square? Okay. Now here, in square, all sides are
represented by small s or a. Yes, okay. The 3 units. 3 units. Now, this square occupying by square units. How many square units? Here is we count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 square units. Now, it is possible to a large square in our daily life surrounding places. So, it is not possible. Always using by square units. So, we have a need particular formula, generalization formula. So now how to find the area of the square formula? Now here is square is 3, here is square is 3. Now yes plus yes. 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 Now, yes minus yes. Now yes into yes. Now yes divided by yes. Now we find the substitute the value. Well, yes, 3 plus 3 is equal 6 units. Now yes minus yes, 3 minus 3 is equal 0. Yes into yes, 3 into 3 is equal 9 units. Now 3 by 3 is equal 1 unit. Now, which mathematical operation is suitable for getting the area of the square? Now, observe if we had 2 sides. Yes, so it is possible. It is equal to area of by applying the square units. No, it is not correct by adding square unit. Now, by subtracting 3 minus 3 is equal 0. Area is 0? No. Any object having some area, but there is a 0 area. So it is a linear. Okay. Now here is a yes into yes. Yes into yes. 3 into 3. Now here is 3 into 3. We are having 9 square units. By multiplication, we get 9 and here also 9 square units. By dividing, we get 1. But here, please mute all. Please mute all. Sir, mute chair, sir, please. ఎక్కడి నుంచి సౌండ్ వస్తుందో తెలియట్లేదు రవీందర్ సార్. ఆయన మ్యూట్ చేద్దామంటే అందరూ అన్మ్యూట్ లోనే ఉన్నారు. Sir, okay, sir. Okay. Now, by adding the 6, but it is equal to occupying the square units. By subtracting, we get the 0. It is not equivalent to area of square units by using by square units. By multiplication, product of side 2 sides. 3 into 3, 9. Here is we have 9 square units. Here is s by s 1. Here is 9 squares. So which operation is suitable for getting the area of a square? Here is s into s. S means side. Now area of the square. Area of the square is equal. Here is s into s. It means side into side. Side into side. This is a formula for finding the area of a square. Yes, okay. Now take a screenshot.
Take a screenshot. Okay, completed. Yes. Okay. Okay, sir. Prashant raised hand. Unmute చేసుకోవాలి, నీకు అన్మ్యూట్ వస్తుందా? అన్మ్యూట్ చేసుకో ప్రశాంత్, మాట్లాడు. ప్రశాంత్ అన్మ్యూట్ చేసుకో. అన్మ్యూట్ రావట్లేదా మీకు? సార్ వాళ్ళకి రాదు సార్. ఒక ఇద్దరికి హ్యాండ్ రైజ్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వండి. ఓకే, హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళకి ఇస్తాను. ఓకే సార్. ఓకే క్యారీ ఆన్. ఓకే సార్, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే పిల్లల్ని తర్వాత అడుగుదాం సార్ మనం. ఓకే ప్రొసీడ్ సార్, ప్రొసీడ్. Now, area of the triangle. Area of the triangle. How to find the area of the triangle? Now, here, so very important. It's a very useful for 6th to 10th classes. Okay. Now, next, area of the triangle. Now here, this is a right angle triangle. Yes. Okay. Right angle triangle. Now, for example, ABC. ABC is a right angle triangle. And AB and AC are two altitudes of right angle triangle. If we take AB as a B, AC as a altitude, it means height. If we take a base as a AC, height as a B, అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క లంబకోణ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనేది రెండు హైట్లను తీసుకోవచ్చు. అంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏది బేస్ గా తీసుకుంటే దీన్ని హైట్ గా తీసుకోవచ్చు, లేదు అనుకుంటే దీన్ని బేస్ ఏసీని బేస్ గా తీసుకుంటే ఏబిని హైట్ గా తీసుకోవచ్చు. ఇట్ ఇస్ అ పాసిబుల్ టూ హైట్స్. ఓకేనా, మీరు ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. చాయిస్ యువర్. నౌ హౌ టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ అ ట్రయాంగిల్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ అ ట్రయాంగిల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ నౌ ఇట్స్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. yes, it's a right angle triangle. How to find this type of a right angle triangle? Now, already we know, but we recall how to derive the formula. అసలు ఆ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది అనేది ఒక్కసారి మనం చూద్దాం. ఓకే, now here, for example, now observe the children. Yes, it's a right angle triangle. Now here is, it's a base, it is a height. Let us take as a AB is a base and the AC is a height. Now we draw a parallel line from midpoint of AC. Midpoint of AC. Now here is, if the point locating here, here is a h by 2, here also h by 2. Yes. Now here we know what is the area of rectangle. Length into breadth. Length into breadth. But here is a base height. We don't know about the area of a triangle, but try to finding the area formula for triangle. Now here is, here it's a base, it's a height. Now height is divided into two parts. Here is now, okay. Now it is a length is a h by 2. It's not a clear. Okay. Okay, h by 2. Now just rotating here. Yeah, it's getting rectangle. Already we know area of the rectangle. Once again,
Once again, it is a rectangle, sorry, triangle. Now, by dividing height two equivalent parts, height is cut into two equivalent parts. Now, this height is h by 2. Here is h by 2. Base is as usual. Now, just rotating here, put this corner and just movable. Now, we get the rectangle. Now, the area of a triangle, is converted into rectangle area. Now, area of triangle, is equal area of rectangle. Rectangle means adjacent rectangle. Yes, okay. Adjacent rectangle. Now, adjacent rectangle. Now, area of the triangle is converted into area of rectangle. Now, area of rectangle already when derive the formula. What is that? Length into breadth. Length into breadth. Now, length into breadth. Length into breadth. What is the length here? B. B for base. Now into breadth. Breadth here. Breadth here. H by 2. Now is a 2 written as 1 by 2 into B into H. So here 1 by 2 into B for base. Base of the triangle and into height. So it is the formula for right angle triangle. Okay. Now take a screenshot. Take a screenshot. Okay. Now, next, for example, what about this type of a triangle? What about this type of a triangle? How to find the area of this type of triangle? Right angle triangle. In the right angle triangle, we easily convert into rectangle. So now, how to find this type of acute angle triangle? Okay. Now, observe one more activity here. One more activity. Now here. Yes, it's a triangle. Now it is a base. It's a totally the height. Now, how to convert this type of triangle? Here. Here. It is a base. Now convert these are joining midpoints and it is totally the height. It is h by 2. H by 2. Now it is converted like as. Now, okay, converted into rectangle form. How to rectangle? Already we know area of the rectangle. Now, these two pieces having. Now, these pieces are converted. Just move to turning this side, and next this piece converted. Move to this side. Now we get the rectangle. Here
Once again. Okay. It's a triangle. Okay. Now join the midpoints and draw the perpendicular to this one. Now here is we get a small triangles. Now it is a converted into like this. Okay, it is a visible. Yes. Next. Yes. Now here is again we get the rectangular shape. What is the area of rectangular shape? Same. Area of triangle is equal adjacent rectangle. Now here, so these are now okay. It is a h by 2 is a base. So no change in the length of base, but breadth is a h by 2 half of the height. So now area of the rectangle is equal area of adjacent rectangle. Now what is the area of rectangle? Length into breadth. Now what is the length here? Length is a b. B for base. Now breadth here h by 2. H by 2. Now we take 1 by 2 here. Front of these terms 1 by 2 into base into h. Now again 1 by 2 into base into height. Now this is the area of the triangle. మీరు పిల్లలు మీరు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు షీట్స్ తీసుకొని A4 సైజ్ పేపర్స్ తీసుకొని కూడా మీరు కట్ చేసుకొని మీరే తయారు చేసుకోవచ్చు. మీకు ఇన్విటేషన్ కార్డ్స్ ఉంటాయి మీ ఇళ్ళలో. ఇన్విటేషన్ కార్డ్స్ కానీ లేకుంటే ప్యాకింగ్ కవర్స్ ఉంటాయి. వాటితోటి అట్టముక్కతోటి మీరు ఇలా తయారు చేసుకోండి. ఈజీగా ఉంటుంది. మీరు నేర్చుకోండి, మీ యొక్క తమ్ముళ్లకు, మీ యొక్క చెల్లెల, మీ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ కూడా నేర్పించండి. ఇట్ నాట్ ఫర్గెట్. ఓకే, నౌ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్. Take a screenshot. Yes, okay. Next. Yeah. Next. Now, what is this? Can you find? What is this? What is the shape of this color 2D object? చార్ట్ లో రాయండి పిల్లలు, చార్ట్ లో రాయండి సార్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు. రాయనమ్మా. What is the shape of? What is the name of that piece? Okay, trapezium. Many has written, sir. Trapezium. Already we know very well about the trapezium. It is we already learned properties of trapezium by Vasudev Reddy. What is the properties of a trapezium? This trapezium having 4 sides. Yes, already we know very well. And this one is one side. Is one side, is the one side, is the one side. Okay, these are 4 sides. So 4 sides closed figure. 4 sides. Okay, 4 line segments. Closed figure is called quadrilateral. Now, what is the properties? One of the property of main property of trapezium. Now here is a general quadrilateral. Yeah, general quadrilateral. But in trapezium, one of the pair of opposite sides. One of the pair of opposite sides are parallel. One of the pair of opposite sides. Yes, giving the answer పిల్లలు ఆన్సర్ రాస్తున్నారు. Yes, yes. One pair of opposite sides are parallel. Many has written in the chart. Yes, sir. Okay, thank you, sir. Good. Children. Already you know very well about properties of trapezium. Now here is
one pair opposite sides are parallel. That type of a quadrilateral is called a trapezium. Now, how to find the area of trapezium? It's a very important. All formulas are easy, but here is a trapezium formula is a different. It is a difficult to remembering that formula. But how to easy we remembering that? Now here children. Now one pair opposite sides are parallel. Yes, this is a trapezium. Now these are parallel sides. Yes. Now here, this is the length A. If we take as a length A, it is a length B. Why would take a length A, length B? Why? It is these are parallel lines. That's why I am taking, let's treat as it is a length A, it is a length B. Now, already we learned about rectangle area, square area, and triangle area. But we don't know about the area of this type of a trapezium. But how to derive the formula? By activity method. Now here, now see the children. Now here, yeah, it is a trapezium. Yes. Now these two sides, length A, this side, and bottom face and opposite side is A. These are parallels like this. Okay. Now this area is converted into known areas. Known areas means already we learning the areas. Already we completed area of the rectangle, area of the square, area of the triangle. By these using areas formulas, we derive the area of a trapezium. How to derive the formula? How to find the area of the trapezium? Now here is now same here children. Now put a marker here, one side of here. Okay, it's not visible. Okay, it is visible. Midpoint. Here is the midpoint. Okay. Now joining this corner. Okay, from this corner here. Illa draw chain. E corner nichi ikkada e midpoint varaku join chain. Sir, why would she take this side midpoint? Here also we take it here. Here also we take here. Now joining this. Okay. Here also we take midpoint like this. But in our convenient. Okay. అంటే నేను ఒకటి మాత్రం తీసుకొని మీరు ఇటు కూడా చేసుకొని చేయవచ్చు పిల్లలు. ఓకే. నౌ these area of trapezium converted into already we known areas, that is a rectangle, that is square or triangle area. Now here is these are parallel sides, opposite sides are parallel sides. It is a perpendicular distance. Why? It is when the two parallel lines, the perpendicular distance, this distance is equal. Here is, for example, 10 centimeters. Here also 10 centimeters. Here also 10 centimeters. Here also 10 centimeters. Okay. So any two line does not intersecting at any place, anyway, that lines are called parallels. Already we know very well about parallel lines. So this distance between these two lines is called perpendicular distance. Perpendicular distance is equal between the two parallel lines. So it is a H. H is equal here, here, here. At any 2 points, perpendicular distance is equal. Perpendicular distance, not this point to this point. Perpendicular distance is equal between the two parallel lines. Here is two parallel sides. So the perpendicular distance is equal. It is a H. Now join this midpoint. Now here is 10.
ఇలా మీరు కట్ చేయండి. ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేద్దాం చూడండి. నౌ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టర్న్ ఇట్. Yeah, okay. Dear student, now trapezium is converted into triangle. Yes, once again, see the children, observe here, it is a trapezium. Now midpoint, put midpoint here, length here, these two lengths are equal. Yes, okay. Okay, once again check midpoints. Now by joining this one, now cut into small pieces. Now these trapezium is cut into two pieces to convert the area of triangle or rectangle, yes, or square. Okay, now by convenience, I cut into these type of pieces. Now here is a getting triangle. Now already we know what is that, the area of triangle. Here is a h, it is b, this length is a. Now what is the length of base? Now area of the trapezium, area of the trapezium is equal. Now area of adjacent triangle. Yes, adjacent triangle. Now triangle area is a 1/2 into base into h. So what is the length of base? Here is the base. What is the length here? Here is a two lengths, that is a and b. So a plus b. Here is, okay, not subtracting, not multiplying. It is a ab. For example, ab, b is a length of 10 centimeter. For example, a is a 6 centimeter. What is the total length of this base? 16 centimeters. So we adding these two lengths, we get the base of triangle. So now here is a plus b into h. A plus b into h. What is the a plus b? And we can define as one. Here is a 1/2 into sum of parallel sides. Sum of parallels into h. H is a perpendicular distance. And next we can also define that one, half of the product of sum of the parallels and perpendicular distance. Sum of the parallels and perpendicular distance. And simply we remembering that one, half into a plus b into h. One of the parallel side, b is another parallel side. H is a perpendicular distance. Here is a h. Yes, okay. Now this is the area of the trapezium. Now area of the trapezium. Okay. Now take a screenshot. Now first of all, wait. Now take a screenshot. First, next, another step, take a screenshot. Another one. ఇలా మీరు రెండు తీసుకోండి, రెండు తీసుకొని రాయండి సార్. ఓకే సార్, రిమైనింగ్ 2D areas are we complete evening session. Yes, all shall we join evening class? సార్ రవీంద్ర సార్. సార్ ఉన్నాను సార్. ఇక్కడ ట్రాపెజియం వరకు అయింది సార్, ఇంకొక 3 ఉన్నాయి, అవి తొందరగా అయిపోతాయి మనకు. అక్కడ ఆల్రెడీ మనకు టైం అయింది కనుక
ఇప్పుడు వరకు క్లోజ్ చేద్దాము. ఓకే. ఇంకొకటి చెప్పనా? చెప్పండి సార్, చెప్పండి సార్. అంటే ఎందుకంటే మనకు టైం అవుతుంది నెక్స్ట్ క్లాస్ మీద. మరి నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది, వదిలేండి, స్టాప్ చేయండి. సరే, పిల్లలు అందరికి అన్మ్యూట్ చేయండి సార్. 7:50 అన్మ్యూట్ చేయనా? ఓకే, చేస్తారా మీరు? చేసినారు, వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అన్మ్యూట్. పిల్లలు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎవరు పిల్లలు చేస్తున్నాం సార్. ఇంకో చెప్పండి సార్. పిల్లలు ఇంకా మనకు మార్నింగ్ క్లాస్ ఇంకా తెలుగు మీడియం క్లాస్ ఉంది కనుక తెలుగు మీడియం క్లాస్ లో వాళ్ళకు కావాలి కనుక వాళ్ళు వెయిటింగ్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ. ఓకే సార్, ఇద్దరు రైట్ చేశారు హ్యాండ్, గణేష్ అండ్ జాషువా. మీ డౌట్స్ అడగండి, గణేష్ అండ్ జాషువా. పిల్లలు చెప్పండి అమ్మా, డౌట్ అడగండి. గణేష్, raise the hand. Do you have any doubt? ఓకే సార్. జాషువా, ఇంకా 2 టాపిక్స్ చెప్పండి సార్. ఇంకా నెక్స్ట్ తెలుగు వాళ్ళకి 8 o'clock స్టార్ట్ కావాలి వాళ్ళది. మీరు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, సార్ క్లారిఫై చేస్తాడు. సార్ ఒకసారి చిన్న పిల్లలు ఇంకా ఈవినింగ్ సెషన్ చెప్తున్నాము. ఈవినింగ్ సెషన్ మీకు ఆల్రెడీ ఇంటిమేషన్ ఇస్తాం మీకు. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాము. మనకు 6 to 7 ఎందుకంటే రేపు మనకు రెగ్యులర్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కనుక ఈరోజు కంప్లీట్ అయిపోవాలి మనం. ఓకే సార్. కాబట్టి మీరు ఈవినింగ్ 6 to 7 క్లాస్ రెడీ ఉండండి. 6 to 7. ఓకే, అంటే అందులో తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం రెండు కంబైన్ అవుతాయి. తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం రెండు కంబైన్ అవుతాయి. అందులో 100 మెంబర్స్ మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంటది. ఎవరు తొందరగా జాయిన్ అయితే వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది. మిగతా వాళ్ళందరూ యూట్యూబ్ లో చూడాలి. ఓకే సార్. టైం చెప్పండి సార్. 6 నుంచా సార్? 6 to 7. ఓకే సార్. 6 to 7. yes, okay. ఓకే సార్. రేపు నుంచి రెగ్యులర్ క్లాస్ సార్. రేపు నుంచి రెగ్యులర్ క్లాస్ అమ్మా, సేమ్ టైం. ఓకే సార్. ఓకే సార్, మీరు క్లోజ్ చేయండి సార్. నేను కో-హోస్ట్ సార్. నేను మీరు హోస్ట్? కో-హోస్ట్, నేను కూడా కో-హోస్ట్. మీటింగ్ అయిపోయిందా సార్?